సో దీంట్లో మీరు జస్ట్ ఇక్కడ దాకా యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ దాకా అంటే sudo apt install docker container. ఇక్కడ దాకా ఈ ఫస్ట్ 10 కమాండ్స్ ఇప్పుడు మనకు అయిపోయినాయి అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడే ఇది స్టార్ట్ చేసినాను. ఇది ఓకేనా, స్టేటస్ స్టాప్, స్టేటస్ స్టార్ట్, స్టేటస్ ఎనేబుల్, అట్లా మనం ఇది కావాలనుకుంటే ఎనేబుల్ చేసి పెట్టేసి ఏం కాదు. ఓకేనా, రెగ్యులర్గా జస్ట్ అలా ఎనేబుల్ అయిపోయి ఉంటుంది అది డాకర్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీకు డాకర్స్ అనేది ఏం, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏమనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. ఇమేజెస్ పుల్ చేయడం. సో ఇక్కడ ఉంటాయి మన డాకర్స్ కమాండ్స్. రెండు చోట్ల ఎందుకు ఒకటే. సో డాకర్ అనేది ఏమంటే ఇట్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, లైక్ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లాగా అనమాట. కానీ డాకర్ అనేది ఇట్స్ ఎ కంటైనర్. Okay, which is container, and where we can able to pull the images from the docker registry. Docker registry is nothing but docker hub. Okay, docker hub or docker registry, where the docker company itself they have placed images every time and then updating the images also all the time. So prati roju వాళ్ళు update చేస్తూనే ఉంటారు అన్నమాట images. Okay, so from docker hub we can pull the images and then we can make them containers after running that images. Okay, right. Now if you want to check the images, whatever it may be, just type docker images. ఈ కమాండ్స్ అన్ని కూడా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. నేను మనమేం ఒకటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ బేసిక్ థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు అనమాట ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్. ఓకే, రైట్, డాకర్ ఇమేజెస్ అని ఉంటుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ నథింగ్ ఈజ్ డిస్ప్లేయింగ్ హియర్, అంటే ఇమేజెస్ ఏం లేవు అనమాట అర్థం. ఓకేనా, సో మనం డాకర్ ఇమేజెస్ ఏమన్నా పుల్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు పుల్ ఫ్రమ్ ద డాకర్ హబ్. ఓకే, రైట్. For example, if you want to pull the nginx, means you can just simply docker pull nginx, simple. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే లేటెస్ట్ nginx అనేది తీసుకుంటుంది. చూడు, యూజింగ్ డిఫాల్ట్ ట్యాగ్ లేటెస్ట్. ఒకవేళ nginx మనకు వర్షన్ కావాలనుకో, అప్పుడు మనం డాకర్ హబ్ లోకి వెళ్ళేసి ఏ వర్షన్ కావాలనుకుంటే ఆ వర్షన్ మనం పుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, బట్ రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే లేటెస్టే తీసుకుంటాం మనం nginx అనేది. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ ఏమీ లేవు. ఆల్మోస్ట్ డాకర్కి కుబర్నెటిస్కి కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి, సో వీ కెన్ ప్రిఫర్ ఆల్వేస్ ద లేటెస్ట్ ఇమేజెస్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద డాకర్ హబ్. ఓకే, now if you want to check docker images, now you can able to see the nginx. Just it was updated 5 days ago in the docker hub, docker registry lo it was updated in the 5 days ago, and the tag is latest one. Okay, this is how you can able to pull the images. After pulling the images, you can what's that, run that image, docker run -d nginx. So -d is nothing but here in the detached mode. If you want to run that in the detached mode, simply you can use this command. So now nginx is running. Okay, so if you want to check the docker, what is the docker running container, like this is the one which is running now. Okay, this is the container id 36bf, but it will show only up to this one, some 1 2 3 4 5 6 to 12 bits only, 12 letters only. After that it will not show here. Why? Because the container id is very large, right? That's why it will show only up to 12 digits only. Okay, image is nginx and command is docker entry point, created 8 seconds ago. Up status is up 6 seconds ago. So it was up in the 6 seconds ago. Now 41 seconds. Okay, like that you can able to check the status or process id of the particular container. So if you want to see the status or the process of the running containers, you need to use the command called docker ps. Okay, that is what. And then if you want to create any docker files, you can use the docker file here. You know already I have created the docker file like that, but before doing that I want to docker pull mongo. This is the one. Okay, or else if you want to pull any other one also, we can pull that. Let me docker pull ubuntu. సో ఇప్పుడు చూడు, ఉబుంటూలోనే నేను మళ్ళీ ఇంకో ఉబుంటూ ఇమేజ్ పుల్ చేస్తాను అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్గా ఉబుంటూ లైనక్స్, ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేస్తుంది ఉబుంటూ లైనక్సే, కానీ దీంట్లో నేను ఆల్రెడీ చూడు మళ్ళీ ఉబుంటూ ఇమేజ్ అనేది పుల్ చేసుకున్నాను అనమాట.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనేమ్ అని ఇస్తే చూడు ఇక్కడ లైనెక్స్ అని ఉంటుంది, బట్ యూనేమ్ స్పేస్ మైనస్ సి అని ఇద్దాం. సో లైనెక్స్లోనే ఇట్స్ ఎ ఉబుంటు ఫ్లేవర్. లుక్ అట్ హియర్ ఉబుంటు ఫ్లేవర్. బట్ నేను ఆల్రెడీ పుల్ చేసుకున్న ఇమేజ్ ఏమి ఉబుంటు అనమాట. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ చెక్ ఆల్ ద ఇమేజెస్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఇమేజెస్ వీ హ్యావ్ డాకర్ స్పేస్ ఇమేజెస్. Now look at here, we have Ubuntu also latest, and it was updated in the Docker Hub 4 days ago. The size is, look at here, the size is only 72.8 MB. Look at here how much the size got minimized in the image. That is what the Ubuntu is an operating system now. It is an operating system where we can able to run all the web servers or application servers or database in the Ubuntu operating system with the size of 72.8 MB only. Okay, that is what's the main major advantage of the Docker images and then Docker containers. Why? Because it should be, the memory should be very less. Why? Because to run any nginx or to run any some minimal amount of web servers or minimal amount of anything like that, we require only the small size. Okay, we don't require all the libraries or all the functions which are available in the Ubuntu. See, for example, in the Ubuntu I have um, m command. See, for example, m install sttpd. I can able to install sttpd here. Sorry, m install nginx. Let me do snap m not found. Oh, sorry, this is not Linux, right? That's right. So I'll get apt get install nginx. So this is Ubuntu, right? That's why we need to use apt-get, not m. M is only for Linux and CentOS. Okay. See, now I have installed nginx by using the command called apt-get. Okay, and once I will get into the Ubuntu. Okay, so once I will get into the Ubuntu, docker run it or else docker run -d-p. So I have pulled Ubuntu, right? Docker images. Where is that? Right. Ubuntu. Let me get into this one. Run a command in a new container. So now we are in home Ubuntu. So docker run requires at least one argument. C docker run -help. Okay. So let us put this. Okay, it's not a, what's that? It's not a service, right? It's an operating system, so we can't able to run it. Why? Because we can able to install nginx inside the Ubuntu, then we can run it. Okay, so at that time what will happen? It will automatically will run the web server or MongoDB or any service that is going to be running on the Ubuntu operating system. Okay, so that's why here we cannot able to run the Ubuntu image. Okay, right. Now you know already how to pull the image, how to pull MongoDB image. So this MongoDB image is nothing but it's a database where we can pull the image and then we can run that MongoDB and then we can work out with the database. Okay, let me take any other example like any other service, like for example Jenkins. Okay, so for that you need to go to simple Docker Hub. So here already Docker ID images. Okay, sign in. బ్రో ఒక డౌట్, మన ఇక్కడ గిటప్ ఇమేజెస్ కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు బ్రో ఇందులోనే డాకర్ లోనే.
డాకర్లోనే చేసుకోవచ్చు. డాకర్ కూడా యాక్చువల్గా మనకి గిట్ హబ్తోనూ, గిట్ హబ్ డాకర్ హబ్ రెండు ఒకే కంపెనీ ఇప్పుడు. సో వాళ్ళు ఒకే దీంట్లో ఉన్నారనమాట యాక్చువల్గా. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను రిపాజిటరీస్ అని క్లిక్ చేస్తే డాకర్ హబ్ రిపాజిటరీస్కి వెళ్ళింది చూడు ఇక్కడ. సో దెర్ ఆర్ నో రిపాజిటరీస్ ఇన్ దిస్ నేమ్ స్పేస్. ఓకే ఓకే, టేక్ లైట్, నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ ఉబుంటు, పోస్ట్గ్రెస్ ఎస్క్యూఎల్, మై ఎస్క్యూఎల్, బిజీ బాక్స్, పైథాన్ ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి చూడండి. ఓపెన్ జెడికే, హలో వరల్డ్, లైక్ దట్. Let us see now Jenkins, how to pull the Jenkins and then how to run them like that. Okay, we'll see that one. Let's search here Jenkins. See Jenkins official image we have updated 4 years ago it was. Okay, but updated 4 years ago, but it was official image. Okay, if you click here, so docker pull Jenkins, and if you want to tags like docker pull Jenkins 2.60.3 or else 2.60.3 Alpine is a based out of the Alpine Linux operating system, the Jenkins is running now. Okay, like that. But whatever it may be, if you want to take latest also, you can take latest. Just copy this one and then come here and then docker pull Jenkins. Docker pull Jenkins using default error response from daemon manifest for Jenkins latest not found manifest manifest unknown. Okay, let me do one thing. Docker images. Okay, it is not taking the latest one, so let me copy this one. Okay, now we are pulling the Jenkins 2.60.3 version. Okay, right, we got pull the Jenkins. Now let us see the Docker images. Now look at here, Jenkins, the tag is 2.60.3 and created 3 years ago. It was updated 3 years ago inside the Docker Hub, and the size of that one is 696 MB. Jenkins is a huge software. That's why the size is also very high in this. The size is also uh, having more comparatively with the Ubuntu and engines. Okay, right. Now I will try to run the this particular Jenkins. Okay, so what is the command that I'm going to use here? Just observe carefully. For Jenkins, we can take port number 8080. Okay, so for this also you don't need to worry how to run the Jenkins like that. For this also you don't need to worry about that one. Just go to Google. Okay, so దీన్ని కూడా మీరు గూగుల్ చేయొచ్చు అన్నమాట. Simple, how to run Jenkins. Jenkins image in Docker. Simple. సో డాకర్ జెంకిన్స్ వాడే వేసినాడు చూడు, అంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ జెంకిన్స్ అనే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వేసినాడు చూడు. సో ఇక్కడ డాకర్ యూజ్ చేసి మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు రన్ దట్ డాకర్ రన్ నేమ్ జెంకిన్స్ డాకర్ ఆర్ఎం డిటాచ్ ప్రివిలైజ్. ఇదంతా కూడా ఏమంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ డాకర్ కమాండ్ ఇన్సైడ్ ద జెంకిన్స్ నోట్స్ డౌన్లోడ్ ద డాకర్ డిఐఎన్డి డాకర్ ఇమేజ్ యూజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ డాకర్ రన్ కమాండ్. సో ఇక్కడ మనకి డాకర్ రన్ మైనస్ మైనస్ నేమ్ జెంకిన్స్ డాకర్ మైనస్ మైనస్ ఆర్ఎం డిటాచ్ అంటే మనకు ఇంటర్మీడియట్ ఇవి ఉంటాయి కదా, అవి డిటాచ్ చేసే దానికోసం యూజ్ చేసేదే ఇది ఆర్ఎం అనేది. మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది లాస్ట్ క్లాస్లో. నవ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఆర్ఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ వెన్ ఎవర్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఐపీస్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ థింగ్స్ వస్తాయి అవన్నీ డిలీట్ చేసే దానికోసం యూజ్ చేసేది ఈ కమాండ్ అంతే. ఓకేనా, సింపుల్. లైక్ మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఇది డాకర్ ఫైల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సింపుల్, ఫ్రమ్ Jenkins or Jenkins version 2.3 through 2.1 JDK 11 user root run apt-get update and apt-get install -1 in LSB release run curl
అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటానంటే ఇది యాక్చువల్గా డాకర్ ఆర్కైవ్ కీ రింగ్స్ నుంచి తీసుకుంటాంది. డౌన్లోడ్ docker.com లైనక్స్ డెబియన్ జీపీసీ. సో రన్ ఎకో డెబ్ అంటే ఇది ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా డాకర్తో పాటు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ. ఓకేనా, అంటే మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ డాకర్ అదేమది మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకున్నాం ఆల్రెడీ. నౌ వీ నీడ్ టు రన్ దట్ జెంకిన్స్. సారీ, డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం, జెంకిన్స్ కూడా పుల్ చేసుకున్నాం మనం జస్ట్ వీ నీడ్ టు రన్ ద Jenkins now. Okay, look at here, 8080 port is very important and 50,000 port is also important for Jenkins. These two are important. If you know these two ports, మనకి రియల్ టైంలో మనకి మన కంపెనీస్లో కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు మనకి విచ్ పోర్ట్ డూ యూ యూజ్ ఫర్ జెంకిన్స్ లైక్ దట్. కానీ మనం ఒక్కొక్కసారి మనం ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడగచ్చు అనమాట, వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ పోర్ట్ ఫర్ జెంకిన్స్ అని కూడా అడగచ్చు. మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మాంగో డిబి కూడా ఉంది మనకి పోర్ట్ నెంబర్ 27017 అని. అంటే ఇలాంటి పోర్ట్ నెంబర్స్ అన్ని డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్స్. as I said in the web server also, port number 80 is the web server port number, right? మీకు httpd ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీకు పోర్ట్ నెంబర్ 80 అని చెప్పినాను కదా, లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ద పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ the same. For example, let me show you is the port number 22. This port number 22 is for SSH1. Okay, so ikkada chudandi SSH and select ayindi. The default port number for SSH is 22. Okay, like that the port number is there for each and every service or each and every package. Okay, so in the same way for Docker is we have port number is 27017. In the same way we have the port number for Jenkins is 8080 and 50,000. Okay, so now we will run the Jenkins. Let me run the Jenkins by using that port number. Okay, let me run my command instead of going this one. Why? Because I have prepared one command to run the Jenkins. Simple. So here I will use docker image one more time. So here I will use docker space run. Okay, minus p is nothing but ikkada first docker run is used to the docker to run a docker image as a container. First one docker run అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే to run a docker image as a container. So remember that one. Whenever you are using docker run means that is nothing but you are running the docker image as a container. Okay, and here giving the minus p argument. Okay, so minus p is nothing but port numbers. Okay, that local port to a port exposed by the docker container. That is the what, that is why we are giving the argument called minus p. After minus p we are giving the port number like this 8080 colon 8080 like this. Okay, so ikkada manam port number anedi istam anamata. Idemidi idi ippudu local port number anamata. Okay, so the argument minus p 8080 maps the local port 8080, okay, to the container port 8080. So mana local port number 8080 nunchi container port ki idi map chestundi anamata 8080. Okay, so ikkada 8080 anedi emidi, this is nothing but web server port number. Ante 80 gaani 8080 gaani unnindi anuko danni emantarante port number for web server, nothing but web port అని కూడా అంటారు దాన్ని. ఓకేనా, అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ వన్ మోర్ మైనస్ p, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ పోర్ట్ ఓన్లీ which is nothing but I wanted to expose to the agent port. Agent port అంటే ఇక్కడ జెంకిన్స్ అనేది మనకి ఏజెంట్ పోర్ట్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఆ జెంకిన్స్ అనే దానికి వెబ్ పోర్ట్ నుంచి జెంకిన్స్ కూడా వెళ్ళాలి కాబట్టి here I'm again giving the minus p with the port number of 50,000. Okay, so ఇది మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. Okay, right. Bro, I have a question here, bro. Yes. So now we are giving 8080, right? So we can able to give any number, right? I mean, for example, 7070 like that also we can able to give, right? That is not an issue, right? No, యాక్చువల్గా 8080 అనేది డెడికేటెడ్ వెబ్ పోర్ట్ నెంబర్ కాబట్టి మనం 8080 అనే ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అట్లని చెప్పి ఇది వేరే దానికి కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుందా అంటే రాదు. ఎందుకంటే 8080 అనేది మనకి వెబ్ పోర్ట్ నుంచి మనం దేనికి లోకల్ 8080 నుంచి మనం జెంకిన్స్ ఏజెంట్ పోర్ట్కి మ్యాప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు ద కాన్ఫ్లిక్ట్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సపరేట్ కంటైనర్. జెంకిన్స్ అనేది సపరేట్ కంటైనర్గా రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఎ స్టాండ్ అలోన్ కంటైనర్. అంటే స్టాండ్ అలోన్ కంటైనర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు
నీకు ఇప్పుడు ఒక టెలిఫోన్ కనెక్షన్ ఇచ్చినారనుకో, నీకు ఒక నెంబర్ తీసుకుంటావు, నువ్వు అదే నెంబర్తో లోపల ఎన్ని కావాలనుకుంటే అన్ని డూప్లికేట్ ఇంటర్కామ్ అనేది నువ్వు బిల్డ్ చేసుకుంటావు, అంతే కదా. ఆ బిల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు 1 2 3 అని సిరీస్ పెట్టుకొని నీ ఇష్టం నువ్వు చేసుకుంటావు. సేమ్ నరేష్కి కూడా ఒక టెలికామ్ ఇది వచ్చింది అనుకో, సేమ్ నరేష్ కూడా లోపల ఇంటర్కామ్ పెట్టుకుంటాడు. ఇంటర్కామ్లో నువ్వు ఏదైతే ఇంటర్కామ్లో 1 2 3 అని పెట్టుకున్నావు, అతను కూడా అదే పెట్టుకుంటాడు 1 2 3, కానీ అది సపరేట్ ఇంటర్కామ్లో ఉంటుంది, నువ్వు సపరేట్ ఇంటర్కామ్లో ఉంటావు. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ద సపరేట్ కంటైనర్స్ విల్ బి దేర్. సో ఇప్పుడు నేను ఇదే 8080 పోర్ట్ నేను ఎంజినిక్స్కి యూస్ చేశాను అనుకో, ఎంజినిక్స్ అనేది ఏమి సపరేట్ కంటైనర్, సో ఇట్ విల్ నాట్ బి టేకింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ టు ద జెంకిన్స్ పోర్ట్ నెంబర్. ఓకే, అలాగని చెప్పి మనం ఇక్కడ 8080 కాకుండా ఏదైనా పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే ఇచ్చుకోవచ్చు. వీ కెన్ చేంజ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఆల్సో, బట్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్. మన ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్, మన సుపీరియర్స్, మన ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ వాళ్ళు ఏదైతే డిసైడ్ చేస్తారో అది మనం ఇవ్వాలన్నమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, అంటే ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ వై, బికాస్ ద అప్లికేషన్ టీమ్ కూడా మనకి అప్లికేషన్ వాళ్ళు పోర్ట్ నెంబర్స్ డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కాబట్టి ఇక్కడ అప్లికేషన్ టీం వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అనమాట డెవాప్స్ టీంతో. ఓకేనా, ఓకే, రైట్. సో నౌ here 8080 port is the web port which is exposing from, or which is mapping from local port to web port, and the same local port to agent port here. Okay, that is what I am giving the web port to the local port to the web port, and then local port to the agent port. Okay, right. Next I will mention the Jenkins home directory, and I want to create a volume called Jenkins home if it does not exist already inside the Jenkins container. అంటే ఇప్పుడు నేను Jenkins ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాను. Jenkins ఇమేజ్ లోపల వెళ్ళి, అంటే నేను మీకు డాకర్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు సింపుల్ చెప్పాలంటే, డాకర్ ఫైల్ ఉందా ఇక్కడ, రైట్. చూడు ఇక్కడ ఈ డాకర్ ఫైల్లో, ఇది వద్దులే, నేను క్రియేట్ చేసినది ఉంటుంది, రైట్, ఇది చూపిస్తాను. చూడండి ఇక్కడ డాకర్ ఫైల్లో మనం ఏదైనా ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కదా, ఏదైనా ఒక డాకర్ ఫైల్ ఎంజినిక్స్, రైట్, ఇది చూద్దాం. రన్ టచ్ శాంపుల్ డాట్ టీఎక్స్టీ నుంచి చూడండి, దీన్ని మనం రన్ చేసాం ఇక్కడ. అంటే టచ్ అనే కమాండ్ ఇచ్చి శాంపుల్ డాట్ టీఎక్స్టీ అనే దాన్ని మనం క్రియేట్ చేసాము ఇక్కడ ఎంజినిక్స్లో. ఇంత లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా మనం చూసాము, అంటే ఎంజినిక్స్ లోపలికి వెళ్ళి చూసాము కదా శాంపుల్ డాట్ టీఎక్స్టీ క్రియేట్ అయిందా లేదా అని. లైక్ దట్ ఇట్లా మనం ఏదో ఒక ఐ మీన్ ఫర్ జెంకిన్స్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద జెంకిన్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ. ఎందుకంటే జెంకిన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ వన్ కాన్ఫిగరేషన్ టూల్, సిఐసిడి పైప్ లైన్ లాగా అనమాట. అంటే సిఐసిడి పైప్ లైన్ అంటే అర్థం ఏమంటే, జెంకిన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది, మనం ఇంకా దాంట్లోకి రాలేదు కాబట్టి మీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు. బట్ జెంకిన్స్ అనేది ఒక సిఐసిడి పైప్ లైన్ లాగా అనమాట. అంటే మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేసి డిప్లాయ్ చేసే దానికోసం యూజ్ చేసేదే ఒక జెంకిన్స్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. ఓకేనా, సో లైక్ దట్ ఈ జెంకిన్స్ లోపల పోయి మనం ఒక హోమ్ డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో టు క్రియేట్ ద హోమ్ డైరెక్టరీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వన్ మోర్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాల్డ్ -v. Okay, so here -v is used to create the volume. V is nothing but volume here. Okay, so I am going to create Jenkins underscore home. Okay, colon /var/ Jenkins underscore home. సో ఇప్పుడు జెంకిన్స్ అండర్స్కోర్ హోమ్ అనేది వాల్యూమ్ నేమ్, దాని పాత్ ఎక్కడ ఉందంటే వేర్ జెంకిన్స్ అండర్స్కోర్ హోమ్లో ఉంటుంది. వేర్ అనే పాత్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, మనం ఏదైనా ఒక ఎంజినిక్స్ కానీ HTTPD ఇన్స్టాల్ చేస్తే CD/ మెయిన్ ఫైల్ సిస్టమ్స్లోనే ఉంటుంది వేర్ అనేది. మీకు లెట్ మీ కంట్రోల్-C హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు CD/ అని ఇస్తే ఇక్కడ LL అని టైప్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ వేర్ అని ఉంది. అంటే స్లాష్ అనేది ఏమి ఫైల్ సిస్టంలో మనకు ఉన్నవన్నీ కూడా, అంటే రూట్ అనమాట. స్లాష్ అంటే ఈ రూట్లో ఇవన్నీ ఫైల్ సిస్టమ్స్ అనమాట. ఓకేనా, సో యు నో ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఫైల్ సిస్టమ్స్ అని మనకు తెలుసు. బూట్, డెవో, ఈటీసీ, హోమ్, ఓపీటీ. ఓపీటీ అంటే ఆప్షనల్ అన్నట్టు, రన్, స్నాప్, సిస్టమ్, టెంప్, యూజర్, వేర్, లైక్ దిస్. ఓకే ఓకే సో ఇది మనం ఆల్రెడీ లైనెక్స్లో కూడా చూసాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఏమంటే ఆల్రెడీ జెంకిన్స్ హోమ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మనం ఏం చేసామంటే జెంకిన్స్ హోమ్ అనేది క్రియేట్ చేసామన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. తర్వాత మనకి జెంకిన్స్కి జేడీకే కూడా కావాల్సి ఉంటుంది, అంటే జావా డెవలప్మెంట్ కీ టూల్ కూడా కావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ జావా కీ టూల్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేసామన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొంచెం మీకు ఎలాబరేట్ చేశాను వాల్యూమ్ అంటే ఏంది ఇక్కడ అని.
డాకర్ ఇమేజెస్ ఏమి రీడ్ ఓన్లీ అనమాట. వైల్ డాకర్ ఇమేజెస్ ఆర్ రీడ్ ఓన్లీ. డాకర్ ఇమేజెస్ అనేది ఏమి అదొక ఫైలు, ఒక నార్మల్ స్టోరేజ్ లాగా తీసుకుంటుంది అంతే. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే మనం డాకర్ కంటైనర్స్ని మనం రన్ చేస్తామో, అంటే డాకర్ ఇమేజెస్ని రన్ చేస్తామో యాజ్ ఎ కంటైనర్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్పోజ్ యాజ్ ఎ రీడ్ ఆర్ రైట్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనమాట. అప్పుడే మనకి అది రీడ్ ఆర్ రైట్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఏమంటే దాంట్లో అప్లికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి some changes will be happening to that particular container. Okay, so the changes are happening to the container though, and if the container is destroyed and the changes are lost. ఒకవేళ కంటైనర్ అనేది మనకు లాస్ అయిపోయినా, చేంజెస్ అయిపోయినా కూడా ఆ కంటైనర్ లోపల లోకల్ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎఫెక్ట్ అయ్యే దానికోసం మనం యూజ్ చేసేదే ఈ వాల్యూమ్ అనమాట. ఓకేనా. సో మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైనా కావాలనుకుంటే ఈ డాకర్ ఇమేజ్ని, ఈ డాకర్ కంటైనర్ రన్ అవుతుంది కదా, అదే డాకర్ కంటైనర్ని మనం వేరే చోట్లకి కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా మనం మూవ్ చేసుకొని అక్కడ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ కావాలనుకుంటే మనం డిలీట్ చేసేయచ్చు అనమాట. అంటే ఐ మీన్ కిల్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ we need to provide Jenkins. What is that? JDK. Okay, so Jenkins / Jenkins colon LTS minus JDK, whatever it may be. I can give JDK 11. Okay, so JDK 11 అనేది ఇస్తాను ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది JDK 11 అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇమేజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎ డాకర్ ట్యాగ్ కెన్ చేంజ్ ఓవర్ టైం. అంటే టైంని బట్టి అది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఏది ఈ JDK 11 అనేది ఒక ట్యాగ్ ఆర్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇదేమవుతుందంటే చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ చేసి ఇక్కడ రిజిస్ట్రీస్లో ఏమవుతుందంటే ఫ్లోటింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా. సో దాన్ని బట్టి మనకు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు అప్డేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ మనం లోకల్ మిషన్లో యాజ్ ద లేటెస్ట్ ఇమేజ్, మన లోకల్ మిషన్లో లేటెస్ట్ ఇమేజ్ లేకుండా ఉంటే, మనం కావాలనుకుంటే మనం డైరెక్ట్గా కూడా ఫస్ట్ రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ డాకర్ పుల్ జెంకిన్స్ ఆర్ జెంకిన్స్ LTS JDK 11 అని. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇది Ctrl+C ప్రెస్ చేసి డాకర్ పుల్, ఇది పుల్ చేస్తా ఇప్పుడు. డాకర్ పుల్ జెంకిన్స్ LTS JDK 11 అని. సో డాకర్ జెంకిన్స్ లేటెస్ట్ LTS ఇస్ నథింగ్ బట్ లేటెస్ట్ JDK 11. అంటే జెంకిన్స్ కి సంబంధించిన జావా డెవలప్మెంట్ కీ టూల్ అనేది మనం ఇప్పుడు పుల్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకేనా. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ పుల్ చేసుకోకుండా అవసరం లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా రన్నింగ్ కమాండ్లో ఇస్తే కూడా అది పుల్ చేసుకొని మనకి రన్ చేస్తుంది అనమాట కమాండ్ అనేది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం పుల్ చేసుకోకపోయినా కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు, పుల్ చేసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇప్పుడు చూడు జెంకిన్స్ LTS JDK 11 అనేది ట్యాగ్ అనమాట అది. ఓకేనా. సో ఇంతకుముందు ట్యాగ్ ఏమి 2.60.3, ఇప్పుడున్న ట్యాగ్ ఏమి LTS JDK 11. ఇది చూడు 13 days ago మాత్రమే అప్డేట్ అయింది మన డాకర్ హబ్లో. ఓకేనా. దట్స్ వై ఆల్వేస్ యూస్ దిస్ JDK 11. Okay, now I will copy this entire command. Now I will execute this one. Okay, error response from daemon driver failed programming external connectivity on endpoint loving chung. Error starting user line proxy listen TCP4 8080 bind address already in use. Okay. ఓకే, 8080 ఆల్రెడీ యూజ్ అని వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ లోకల్లో ఏమైనా యూజ్ ఉందేమో చూద్దాం. నేను ఇప్పుడు 8081 అని పెట్టుకుంటా, చూద్దాం. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ వేర్ జెంకిన్స్ హోమ్ సీక్రెట్స్, ఇది పాస్వర్డ్ అనమాట. ఇది ఏది
Jenkins initial setup is required. An admin user has been created and a password generated. Please use the following password to proceed installation. సో ఈ పాస్వర్డ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మన రియల్ టైంలో కూడా మనం ఇట్లా జెంకిన్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక పాస్వర్డ్ అనేది వస్తుంది. అది మీరు పక్కన కాపీ చేసి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్, Ctrl+V. Okay, right. So perform the action check update server successfully at the attempt 1. So finish download metadata. So still inka run avutandi, but this password is very important. Okay. So run ayiponi. After executing, after successfully completed, I will show you the Docker container ls. I mean Docker containers ఉంటాయి కదా మనకి, ఆ containers లిస్ట్ చేసి చూద్దాం మనం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్టెన్స్లో 8081 అని ఇచ్చాం కదా. సో మనం ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ దీంట్లోకి వచ్చి ఈ పర్టికులర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్కి వచ్చి ఇక్కడ దాన్ని మనం ఇన్బౌండ్స్ని సెట్టింగ్స్ చూడాలి. అది చేద్దామండి. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మిడిల్ వేర్కి వస్తాను. మిడిల్ వేర్కి వచ్చి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్లోకి వచ్చి, సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ యాడ్ రూల్. సో ఇక్కడ ఏది తీసుకుంటానంటే HTTP తీసుకొని ఇక్కడ కస్టమ్ ఎనీవే తీసుకుంటా. ఇక్కడ 80 ఉంది ఇది ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ 80 ఉంది చూడండి ఇక్కడ. సో 80 తీసుకుంటాను. దెన్ ఐ విల్ యాడ్ వన్ మోర్ రూల్. సో ఇక్కడ కస్టమ్ TCP తీసుకుంటా. వెయిట్ వన్ మూమెంట్. HTTP ఓకే. కస్టమ్ TCP. సో ఇక్కడ 8081 అని ఇస్తా. ఎందుకంటే మనకి 8081 ఇస్తాను కదా నేను, అందుకని 8081 ఇస్తాను ఇక్కడ. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ రూల్. సెక్యూరిటీ రూల్ 80 ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టా. ఓకే. సో దీంట్లో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్లో ఉంది, దాన్ని తీసేసి 8081 పెట్టి సేవ్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ ఇట్ గాట్ సేవ్డ్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 8081 అనేది ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి లెట్ మీ గో టు హియర్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ I will go to instances and then I will go to details and then public IPv4 and stop instance state stop enduko. Okay, let me refresh it. Okay, I will copy this public, this one, and then Ctrl+V colon 8081. Let me try this now. Okay, it should give actually. రన్నింగ్ లోనే ఉంది. ఇంజనీరింగ్స్ వచ్చింది మనకు. ఇది కావాలి ఇప్పుడు. ఇంకా ఇది రన్ అయినట్లు లేదు. ఇది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్. లెట్ మీ చెక్ హియర్. డాకర్
డాకర్ కంటైనర్ రన్ అవుతా ఉంది. డాకర్ ఎంట్రీ పాయింట్ జెంకిన్స్ ఎల్టీఎస్ రన్ అవుతుంది. 5 minutes ago it was up. Okay, 8081 TCP 8081. Okay, right. Let me check with 50,000. ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి. 50,000 పోర్ట్ ఇస్తే మనకి జెంకిన్స్ ఏజెంట్ ప్రోటోకాల్స్ JNLP4 కనెక్ట్ పింగ్ జెంకిన్స్ వర్షన్ 2.33 2.1 జెంకిన్స్ సెషన్ క్లయింట్ వచ్చి ఇదన్నమాట. అంటే జెంకిన్స్ క్లయింట్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి 110.235.236 సర్వర్ వచ్చి 172.17.0.3 రిమోటింగ్ మినిమం వర్షన్ 3.14. ఓకే, లైక్ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద యాక్సెస్ ద జెంకిన్స్ వన్. ఓకే, సో దీన్నే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే లైక్ ఒక డాకర్ ఫైల్గా కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, లైక్ దిస్. నౌ లెట్ మీ బ్రో టైం అయిపోయింది బ్రో, ఇక్కడ లింక్ స్టాప్ అయిపోతుంది. రైట్ నేను లింక్ పంపిస్తాను, జాయిన్ అవ్వండి కొద్దిసేపు.